వెల్కమ్ టు క్యూబ్ సెలర్స్. ఇవాళ నేను ట్విస్టర్ ప్యాటర్న్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. మనకి ట్విస్టర్ ప్యాటర్న్ ఇలా వస్తుంది. నేను ఈ ఆల్గరిథం వాడాను ట్విస్టర్ ప్యాటర్న్ రావడానికి. మనకి ఎడ్జెస్ కార్నర్స్ అన్నీ రొటేట్ చేయాలంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ ఆల్గరిథంని ఒక సాలిడ్ రూబిక్స్లో చేద్దాం. నేను కలర్ కాంబినేషన్ కోసము గ్రీన్ ఎఫ్ ఫేస్గా తీసుకొని, రెడ్ హాఫ్ ఫేస్గా తీసుకొని, వైట్ టూ ఫేస్గా తీసుకున్నాను. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎఫ్ R inverse, U, L, F inverse, L inverse, F, U inverse, R, U, L inverse, U inverse, L, F inverse. చూడండి, మనకి మన నింజా బ్యాట్లా ఉంటుంది ఫార్ములా. చూడండి, ఆపోజిట్లో కూడా ఇంకోటి వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్, లైక్ ఇట్ అండ్ షేర్ ఇట్.